Okay, if I could please have my music. All right, time. The 3rd of May, 2024, Busan, Korea. Today is the final of the World Barista Championship. I'm standing on stage amongst the best baristas in the world, waiting for announcements. I'm smiling, but void of emotion, feeling the weight of every word about to be spoken. Have I done enough to become the next World Barista Champion? The results are called, and I've just missed out. I'm instantly sad, disappointed, and confused. Were all those hours spent training worth it? But while standing there, consumed by emotions, I was abruptly lifted off the ground by a person I'd never met. This was Jonathan Gaskar, the person who produced one of the coffees that I served on stage. He hugged me tighter than I'd ever been hugged before, with tears streaming down his face. While I was feeling a wave of negative emotions, this man was overjoyed. He was the happiest person in the room. Not because his coffee almost won the WBC, but because his coffee deserved to be there. This represented his country, his family, years of hard work and sacrifice it took to get his coffee on stage. Now, Jonathan reminded me of something that I'd lost sight of. Coffee is about people, human connections, and not just results. Now, barista competition has pushed me beyond what I thought coffee could ever be. But the more time I spent focused on the result, the more disconnected from my responsibility I became. Now, we all have these tools that make amazing coffee, but the most important is our voice. Now, whether it's on stage or in the cafe, it's our responsibility to represent everyone. Our responsibility to share the value in coffee, and our responsibility to the message that we send the industry. Judges, I'm going to be sharing entries out of my journals from the last 12 months. These entries have changed my perception on coffee and helped me understand my responsibilities as a barista competitor. And you'll be able to follow along with those diaries in front of you. So feel free to break eye contact at any stage to take a look. Now today, I'm representing 2 coffee producers. Jonathan Gaskar of Finca Zaza and Jamison Savage of Finca Deborah. I was lucky enough to visit both coffee producers this year to see not just how amazing their farms are, but how amazing they are as people. They'll be starting with your espresso course, and I'm serving Jamison's phenomenal nitrogen macerated geisha, grown on his farm, Finca Deborah, from the Volcan region of Panama, 1,900 metres above sea level. Now, Jamison fermented this coffee for 50 hours in a tank flush with nitrogen. This eliminated oxygen and provides a beautiful, juicy texture. He continues to flush the tank with nitrogen at specific intervals, contributing to those beautiful citrus qualities in the cup. And finally, finishing with 20 days on raised beds and dried to an 11% moisture content. So judges, when you're ready, if you could please write these tasting notes down for the espresso course. Of navel orange, yellow peach, and Earl Grey tea. It's going to have a medium weight, a juicy texture, and a long lingering tea-like finish. I'm using a recipe of 20 in, 47 out, in 28 seconds. Now for my next diary entry. The 5th of March, 2025. Today, I visited Jamison Savage. And after a long drive, I arrived at Finca Deborah, deep in the jungles of Panama. It was stunning. We started in the processing area, where Jamison poured some fresh cherries out to dry, and the aroma of jasmine filled the air. Could already tell these coffees were going to be unbelievable. After lunch, we went for a walk around the farm, but I couldn't help but notice some damaged trees. Jamison explained this is due to recent rains. Some cherries had split, and he dramatically lost harvest. These same rains caused landslides, where he lost trees and topsoil, meaning he can't plant on this land again, and his farm has become smaller. Now, if this wasn't bad enough, Jamison explained he lost an entire farm years prior, with similar extreme rain events. Now, I knew coffee production was hard, but spending this time with Jamison made me realise how fragile coffee production can be. My appreciation for him grew, and I truly understood the value of his coffee. Now, judges, I'll be waving your espresso today, so if you could please assess the crema just before I do. Thank you. Now, Jamison's coffee is valuable, but not for the price tag, but for the years of hard work, dedication, and many failures it took to get right.
It's a culmination of years and years of dedication. Now, some of the value in our industry is tangible, like the coffee machine, the autocone, and this wave machine I'm using to bind molecules together to enhance the texture. But what we don't see is the producer's sacrifices, the late night processing, the weather events, and the impact a volatile C price has on producers. Now, we are responsible for sharing this value to the industry and our customers, because without value, we lose connection, and coffee simply becomes a transaction. So judges, I'll please ask, if you could stir your espresso 10 times. Please take 2 sips from the thin side of the cup, which should be facing you, and please enjoy the value of Jamison's hard work. Now, those pink cups are for your dirty spoons. Please enjoy. Judges, now for the milk course. And I'm serving Jonathan's beautiful natural papaya, grown on his farm, Fincazaza, from Wheeler, Colombia, just outside the small town of Bruxelles, at 1,600 metres above sea level. Now, Jonathan chose to oxidise his coffee for 60 hours, right after picking, for complex acidity, followed by 160-hour anaerobic fermentation, contributing to those beautiful cherry notes you'll find in the cup. And finally, finishing with 16 days on raised beds, opposed to mechanical drying for increased flavour intensity. So judges, when you're ready, if you could please write these tasting notes down for the milk course. Of cherry, caramel, and malted chocolate. I'm using a recipe of 21 in, 35 out, in 24 seconds. Now let me take you back to the 8th of August 2024. I've just returned home from my first visit to Fincazaza, and it was an amazing experience. Not just for the coffee, but my newfound admiration for Jonathan, his partner Alejandra, and their family. We spent a lot of time on the farm, where I saw their dedication to the coffee, trees, and land. It was obvious why their coffee was so good. Jonathan showed me a section of the farm where he chopped down some high-yielding catimor trees, the backbone of his family's harvest, to plant some geisha. Now, this was a risk, removing reliable trees for a variety that potentially might not work. There was something else I noticed on the farm. There was brand new bioreactors in the processing area, where the old fermentation tubs were tucked around the corner. I asked Jonathan about this, and he told me that he was worried about what I might think, that his farm might not be as advanced as other producers in the area. He bought them just because I was coming. Now, I was shook. Was this the message I was sending? Because Jonathan didn't have expensive equipment, did this make him think his farm wasn't good enough? Jonathan made me realise what we say and do as competitors is noticed. New varietals and crazy processing methods are always interesting to try. But are we going to buy these coffees year after year? We can change what we like with the seasons, but for the producer, it's a risk that not only affects them now, but years and generations into the future. So we need to make sure we're sending a clear and responsible message back to the producer. So today, I'm sending a message back to Jonathan that his coffee is amazing. Not for those new bioreactors, not because it's the next new thing, but because of his dedication, hard work that's transferred through to the cup. Now, I'm pairing Jonathan's beautiful coffee with 90% full cream milk and 10% cryo-desiccated oat milk for increased texture and sweetness. Now, we roasted this on a UG22 for extra strength to cut through this rich and creamy milk.
So judges, hope you enjoy, and I'll be back with you in just a moment. Thanks, Richard. Enjoy. Okay, judges, when you're ready, if you could please follow me around to the signature course table. Right around to the end, thank you. All right. Now, voice and actions are more important than ever right now. With such volatility in the industry, it's important that we fulfill our role as coffee professionals. And that means representing everyone. No one more important than the producer. So today, for the signature course, I'm representing Jonathan by adding 2 espressos of his natural papaya, extracted to the same numbers as the milk course. But it's more than just that. This is the life work of a 4th generation farmer who has strived his whole life to elevate his family's coffee quality and is responsible for taking them from commercial blenders to some of the best specialty coffee in the world. This represents Jonathan. So to highlight Jonathan's traditional fermentation methods, not those new bioreactors, I'll be adding 5 mils of a honey vinegar, using 2 of the oldest fermentation methods known to man, mead and vinegar. To create this, I've taken honey from Jonathan's farm and created a wild fermentation over 2 weeks. Then fermenting it for 5 parts honey to 1 part water, creating mead, eliminating alcohol. Now, by adding this to the drink, it works with those cherry notes of Jonathan's coffee to give us new flavour notes of, and if you could please write these down, raspberry kombucha and guava. Now, I'm also representing Jamison today by adding 2 espressos of his washed geisha, extracted to the same numbers as the espresso course. This represents 2 decades of determination to produce the best coffee you can, by not only continuing to learn and grow, but by pushing through diversity and challenges, where many would have found it easy to give up. This represents Jamison. So to highlight the value of Jamison's coffee, I'll be adding 200 mils of a cascara and passion fruit distillate. I've taken cascara, a byproduct of production, and passion fruit husks, normally a waste product, and created value. To create this, I placed equal parts into the rotary evaporator, applied a 50-degree heat under vacuum pressure, and then collected the distillate. Then, I carbonate that liquid to 60 psi to achieve an effervescent texture. Now, by adding this to the drink, it works with the citrus qualities of Jamison's coffee to give us new flavours of, and if you could please write these down, pink grapefruit and mango. Judges, I'll be serving us at 4 degrees today for flavour clarity. Now, please ask that you wait until I call time to assess this drink. And when I do, feel free to take as many sips as you like. Now, it's been a difficult time for the coffee industry over the last 12 months, with volatility in C price and difficult conditions for producers. But we as baristas not only have the ability to affect positive change, but the responsibility. We need to make sure we share the value of these amazing coffees to our customers. Be conscious of the message that we're sending back to the producer, and represent these amazing farmers who are putting their blood, sweat and tears into every single harvest. Because if we don't, who will? Judges, I have one last diary entry before I call time today I would love to share with you. The 20th of October 2025, Milan, Italy. Today is the final of the WBC. I'm nervous, but more than anything, excited, because this time feels different. I can't wait to get on stage and share this message. Thank you to Jamison for this amazing coffee and all his hard work. Thank you to Jonathan and Alejandra, who have given me the inspiration to compete this year and change my perception of what it means to be a barista competitor, and that made me a better person. They taught me that it's not just about winning a trophy, but being an ambassador for this amazing industry we all love. They've come all the way from Colombia to watch me. I hope I made them proud. Time.
That's what our finalists. Please give them a round of applause. Так, давайте теперь поговорим о Джеке Симпсоне чуть-чуть поподробнее. Он за последние 3 года прогремел очень сильно в мире спешлти, в мире чемпионатов. Чуть-чуть поговорим, откуда он, кого представляет и так далее. Так, сам Джек Симпсон, он родом из Австралии, из Мельбурна. Также он представляет компанию Excel Coffee Roasters. Также его земляком является Энтони Дуглас, чемпион мира 2022 года, также World Barista Championship, VBC. Помимо Excel Coffee Roasters, Джек представляет, судя по его инстаграму, компанию Mother, он является как бы амбассадором. Также он представляет местную компанию альтернативного молока. Он называется Alternative Dairy Co. И, кстати, молоко от этой компании он использовал на чемпионате мира. Первый его дебют произошел в 2023 году. Он занял тогда 3-е место, первое место взял тогда Борам из Бразилии, также 2-е место занял Дэниел Ричи с Италии. Тематика его выступления была посвящена как раз-таки инновациям, приготовлению, в обработке и в обжарке. Главная мысль: наша индустрия меняется, баристы должны адаптироваться, внедрять инновации, совершенствовать подходы, чтобы развивать спешлти кофе. Также Джек не просто рассказывал про инновации, он также продемонстрировал на своем выступлении некоторые из этих инноваций. Допустим, это как With Distribution Tool, это те же самые иглы для распределения кофе в корзинке. Также он представлял вибрационную платформу, с помощью которого он равномерно распределял кофе по всей корзинке. Также хотелось бы рассказать, что он использовал в 2023 году на свой эспрессо-курс, эспрессо-позиции. Для эспрессо Джек выбрал редкую разновидность амблигон. Ее происхождение в целом считается неизвестным, но это мутация катуры. Производитель Неста Лассо с фермы Эль Дивизо. Также, кстати, в 2022 году Энтони Дуглас свою сидру взял как раз-таки с этой фермы. Регион Уилла, страна Колумбия, высота над уровнем моря 1700 метров, обработка натуральная. Чуть-чуть про ферментацию. Это ягоды сами 72 часа ферментировались в биореакторах с использованием дрожжей. Saccharomyces называется. Именно это использование дрожжей было перенято с винной индустрии. Затем 60 часов лежали ягоды в открытых пакетах для окисления. Также рецепт он использовал 20 грамм на входе, 45 граммов на выходе за 30 секунд. На молочный напиток он взял тот же кофе, но чуть-чуть интересное использование молока. То есть он взял вакуумное дистиллированное коровье молоко, из которого было удалено 30% воды. Так молоко становится более густым, сладким и насыщенным. Для рецепта эспрессо для молочного напитка он использовал 22 грамма на входе, 35 граммов на выходе за 28 секунд. Он занял 3-е место в 2023 году. Теперь 2024 год. В 2024 году он занял 2-е место. Он уступил 1-е место Микаэлю Джасину с Индонезии. И 3-е место взял Такиоки Ишитани с Японии. И также его концепт был посвящен инновациям и роли бариста в будущем. Также что он использовал для эспрессо? Он использовал для эспрессо Панаму гейшу. Фермер был Джеймсон Саваш, ферма Финка Дебра. Страна Панама, регион Вулкан. Высота у него была 1900 метров над уровнем моря, разновидность гейша, обработка азотная мацерация. Такой метод азотная мацерация позволяет создать насыщенные, чистые, яркие вкусы, подчеркивает цветочные и фруктовые ноты гейши. Также рецепт у него был 20 грамм на входе, 45 грамм на выходе, так же, как и было в 2023 году, уже за 29 секунд. И, кстати, он здесь впервые использовал wave-машину, продержал он на wave-машине 2 секунды. В целом, чуть-чуть про концепцию, про процесс работы wave-машины. Он осуществляется путем воздействия электромагнитных волн на жидкость, молекулярно изменяя ее структуру. Благодаря этому полифенолы в кофе связываются между собой, что приводит к меньшей восприимчивости горечи, а также большей сладости и балансу. Молочка. На молочку в 2024 году он использовал Пакамару из Колумбии. Фермер Джонатан Гаска, ферма Финка Заза, высота произрастания 1500 метров, страна Колумбия, регион Уилла. Обработка это была натуральная, 150 часов анаэробной ферментации, затем последовал термический шок.
Он для своего эспрессо для молочного напитка 21 граммов на входе, 35 на выходе, 25 секунд. И здесь я подметил на выступлении интересный момент, что он заранее приготовил свой эспрессо для молочного напитка. То есть вначале, как это последовало, он сначала приготовил эспрессо для молочных напитков, потом отложил их, дальше он приготовил эспрессо уже для оценки. И после того, как он отдал эспрессо для оценки, он взял эспрессо, который заранее приготовил, и туда влил молоко и отдал это судьям. И он сделал, это очевидно, что это было сделано намеренно, чтобы напиток, скорее всего, стабилизировался, стал более гармоничным, чтобы синергия с молоком хорошо прошла, скорее всего. И, кстати, вот на молочный напиток он использовал кофе с фермы Финка Заза от фермера Джонатана Гаска. И как раз-таки вот в 2025 году он, как рассказывал, акцентировал свое внимание на этом фермере, потому что именно этот фермер вдохновил его на участие в 2025 году. И финально, что хотел бы рассказать, Джек Симпсон – это пример того, как инновации, глубокое понимание процесса, уважение к фермерскому труду могут привести к чемпионству. В 2023 году он взял дебют, он дебютировал, занял 3-е место, в 2024 году 2-е место, не сдался, и в 2025 году 1-е место. И что бы хотелось бы отметить, как раз-таки опять Джонатана Гаска, который, так скажем, является главным вдохновением, да, для Джека Симпсона. Именно Джонатан Гаска, именно его упорство, его риск, который он сделал, то есть как история шла так, что он срубил все деревья, которые приносили ему стабильный доход, грубо говоря, и это были деревья разновидностей, они более безопасные, более устойчивые, но при этом более базовые. И он сделал, так скажем, такой шаг рискованный, срубил эти деревья, посадил более интересные, сложные, редкие разновидности, которые более уязвимые, и сделал, так скажем, пошел ва-банк, короче. И чтобы его кофе стал более всемирно известным, более дорогим, и вывел их ферму более на новый уровень. И даже то же самое вот эмоциональная его речь в 2025 году, когда сам Джек Симпсон в 2025 году рассказывал про 2024 год, как у него проходил именно сам чемпионат, когда именно объявляли призеров, и как это было волнительно для него. И когда он получил 2-е место, он был одинаково восторжен, да, так скажем, рад, но и при этом очень был слегка грустным от того, что выиграл не 1-е место. Но для Джонатана Гаска, фермера, чей кофе присутствовал на чемпионате мира и занял 2-е место, для него это было незабываемое событие. И как раз-таки это был сигналом на то, что он идет в правильную сторону, и его кофе является мировым, так скажем, высокого качества, что может тягаться, так скажем, на мировом рынке. Очень эмоциональное выступление в целом. И как раз-таки вот эта вот страсть, вот эта вот настоящая любовь к своему делу Джонатана Гаска, именно это впечатлило Джека Симпсона, и как раз-таки он, его семья, его упорство, его желания, его амбиции сподвигли Джека Симпсона участвовать еще раз в 2025 году. Ну, в целом, Джек Симпсон, конечно, я чуть-чуть посмотрел то, как он готовился, все интервью. У него был тренер, который 3 года подряд вместе с ним работал, готовился. И у них подготовка была, так скажем, супер интенсивная. Они готовились там большое количество недель и 40 часов в неделю. То есть это почти рабочая смена. И, конечно же, огромная благодарность его, так скажем, боссу, да, его директору, который это все оплачивал. То есть все поездки, все обучения, все инновации, это стоит больших денег, и огромная работа была проделана и максимально заслужена. Ну, то есть выиграть 3 раза национальный чемпионат подряд – это уже событие. А взять 3 раза подряд, типа, войти в топ-3 – это вообще очень достойный, сильный результат. Забыл еще сказать, что его кофе, чемпионский кофе, который он варил на чемпионате мира, можно заказать на его сайте Excel Coffee Roasters. И в целом, вот, только я не знаю, как будет доставка в СНГ. В целом,
Можете посмотреть весь ассортимент у них на сайте.